Karibu katika mazungumzo mengine, mtazamaji wangu. Leo nataka kuangazia pakubwa kuhusiana na mjadala ambao umeanzishwa humu nchini miongoni mwa baadhi ya viongozi wa upinzani na wale ambao hawapendi namna ambavyo serikali inavyoendeshwa humu nchini. Mjadala huu unahusiana na kile kitu ambacho tunaita kwa Kiingereza revolution. Haujashika kasi, lakini unaongelelewa chini kwa chini. Je, kuna nini? Katika video hii nataka tuangazie swala hili kiundani, lakini kwanza hebu tuangalie watu kadhaa ambao wamehusika na kuzungumzia swala hili. Number 1, Jimmy Wanjigi ambaye ni former presidential aspirant amekuwa akizungumza leo kule Mombasa. Kwa mara ya kwanza anaweka wazi wale watu ambao amewapea nguvu na kuwasukuma kufanya vitu. Amemzungumzia Alfred Keter, amemzungumzia Okiya Omtata, na pia vile vile anaweka wazi kwa mara ya kwanza kwamba yeye ndiye aliyekuwa uti wa mgongo na ndiye aliyeanzisha ndoa kati ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta na rais wa sasa William Ruto. Hebu tumsikilize kwanza. In 2013 na 2014 mimi ndio nilipatia Omtata documents ya kwenda kotini apige hii kitu. In 2014 mimi ndio nilisponsor, mlikuwa nasikia kelele ya Alfred Keter. Hiyo ilikuwa education yangu kwa wabunge wapige hii kitu. Uhuru mwenyewe ndugu yangu alinipigia usiku moja, he talked to me for 2 hours. Kuniambia I am sabotaging the economy of Kenya na atafunga mimi. Nikamwambia please go ahead, I must divorce myself and educate the people of this country hii maneno. Na nilikuwa mtu wa biashara, si mtu wa siasa. I have been very vocal. Lenaola alitupa hiyo kesi, tukaisukuma ikaenda Supreme Court. See Supreme Court, Court of Appeal in 2020, and Court of Appeal said this thing is null and void. Sisi ndio tulikuwa nyuma ya hiyo kitu, so siseme tulinyamaza, tulikuwa nafanya kazi but in the back, kwa sababu sisi si watu wa siasa, hatukuwa watu wa siasa. Sasa tunazungumza kwa sababu tuko mbele, si ndio? Tuko mbele, and I'll tell you, hii kitu haitaisha leo, haitaisha leo. Vile hii watu wamefanya, they are going to cause a revolution in this country. Na msidoubt ati hatuwezi fanya hiyo kitu. Mzungu alikuwa hapa mbeberu, alikuwa amecolonize 500 million people duniani nzima, the largest empire. Na ni hapa tu Kenya aliona vita ya ukombozi wa nchi. Mjipigie makofi. Wakati wa Moi, labda nyinyi wengine hamkuwa mmezaliwa. Wakati wa Moi ni watu wawili watatu, maximum 6, ambao walisema huyu mtu tutamuondoa, tunataka multipartyism, tumuondoe. Na wakati huo katiba ilikuwa nasema, katiba before 2010, kufikiria, si hata kusema, kufikiria ati rais hayuko kwa kiti unapelekwa jela, it is called treason. Kufikiria, si hata kusema. Na alipeleka watu wengi gerezani.
Si aliondoka? Si Moi aliondoka? Don't underestimate yourselves. Musiwe na hofu ati hatuwezi kufanya hii kitu. Hii kitu musidanganywe na mtu. Hakuna suluhu ingine, ni revolution peke yake. Revolution in thinking, revolution in strategy, na revolution kuondoa hawa watu even without an election, because people power is supreme. Msingoje mambo ya election. Kama ulivyomsikia, anatoa taarifa ambazo labda ni mara ya kwanza Wakenya wanazisikia. Katika hii video, kikubwa ambacho nataka tuangazie ni hii swala la revolution. Tuunganishe dots ili upate kufahamu wahusika wanataka kuelekea mwelekeo gani, na wanaongelelea nini, na wanataka kufikia nini. Alfred Keter, tuanze naye. Hii wiki amezungumza na ameongelelea pakubwa kuhusiana na namna ambavyo sasa hatishwi, namna ambavyo watu wa viongozi wamejaribu hapa, vitu vingi ambavyo vinaguza serikali ya sasa ya William Ruto. Amekuwa vocal, very vocal kupinga serikali. Hebu msikiliza alichokisema hii wiki. Bishop Moema, pray for this country. I know we have our son, but you know, for me, I don't give a damn whoever sits. If you don't fix economy, we chase you. That is me. If you don't touch on my life, I don't give a damn. Siji Bishop, tunaelewana hapo kidogo. Halafu ukiuliza wanaambiwa ati wewe ni mkale. Nyamaza. Wewe ni mkale kitu gani? Ukilala jioni na watoto wako wamelala njaa, ni wewe peke yako. It's not everyone. And all the petrol stations are in watu wa opposition and government. If you are a sufferer, you are a sufferer. This government is worse than Uhuru Kenyatta government. In my own, what I think. In my own view. Ama namna gani? Ama namna gani? This is a worse government. Because Uhuru left fuel at 140, it is 210. And you know, the last time, about a week, CS Chirchir, ambao ni mtoto wetu wa Bomet, akatangaza ati because of the war in Israel and Palestine, the fuel is going up to 300. If it was not for the opposition and the members of press and the media houses to expose them, because many other countries were making news saying that the fuel is coming down because of the same war. Ours is going up for the same war. Ndio wakawaja juzi ya wakuongeza. This week they were increasing to 250. Alafu wanatutisha sana ati nini? Sijui wanatishana na mimi wasijaribu. Mimi unajua mkiniangalia hivi mnielewe vizuri. Mimi hakuna mtu anaweza nitisha hata kidogo. Na siogopi, wanajua. Mpaka Ruto anajua. Sitishwangi na mtu yote. Moi died and I let his soul rest in peace. But he knows, Alfred Keter, Uhuru Kenyatta knows that mimi ni wakusema ukweli. Let me tell you something brief as I finish. In this world, make a difference in people's lives when you're still living. Because this world is too short to live in it. Baada ya mahakama kutoa uamuzi kuhusiana na swala la housing levy, aliyekuwa amepeleka kesi hiyo mahakamani, Okiya Omtata, pia naye alitoa usemi mkali na kupinga William Ruto na kuzungumzia namna ambavyo yeye ameweza kupeana mambo yake ya kiserikali, ya akili yake kwa mashirika haya ya kifedha ikiwemo IMF na World Bank na hizo zingine. Nataka pia tupate kusikiliza alichokisema kabla tukae chini na kuanalyze deep kuhusiana na swala hili la revolution. To move around. So our government has literally failed to address the key areas, and there are 4. Food, health, education and transport. Those 4 areas have failed. Those are the 4 areas that burden the citizen most. So you need a government that can take political action to address those issues
and see how it can cushion the ordinary person from the vagrancies of those commodities, or the effects of those commodities on their lives. But when I look at it, I don't see it in President William Ruto, especially now that he has surrendered his mind to the mind of the IMF and the World Bank. IMF and the World Bank have just one purpose: to create client states. And if you look at the policies that have been rolled out by the Kenya Kwanza government, they are largely designed to make Kenya a client state, to put Kenya on its knees so that you can keep on moving around with a beggar's ball. Production in Kenya has become too expensive. So everything is going to shrink, the economy is going to collapse, and we shall begin begging all over the world. And we shall be a perfect client state for the West. So William Ruto, I think, is empty. This head is empty in terms of what are the existential threats that face the black people, that face Africans. He swallowed the issues of the white man, the way they are packaged. He doesn't understand crony capitalism, how it works. So he has now become an agent of the West to destroy an African state. And some of the things he is doing are bordering on treason. They are treasonable, and maybe going down the line he might be impeached if he doesn't change course and begin understanding what Article 1 says, that the people of Kenya are sovereign. And when they elected him, there was nowhere in his manifesto where he said that the IMF and the World Bank are going to govern Kenya when he gets into office. He promised to govern this country, but he's destroying it. Everything is crumbling in 1 year. It's not acceptable. So he needs to shape up, or he might get impeached down the line. I don't think his MPs will die with him. Baada ya kusikiliza hao viongozi wote, na Raila Odinga pia nitakuwa namleta hapa ndani, hebu sasa tujumuishe pamoja na tujoin dots. Mtazamaji, Jimmy Wanjigi alipokuwa anazungumza, alikuwa anaongelelea kule Mombasa katika kikao ambacho kilikuwa kinajulikana kama Okoa Mombasa. Okoa Mombasa ni mahali ambapo wanasema kwamba wanakuja wanafanya mazungumzo. Ukiangalia pale, kulikuwa na gavana wa jimbo hilo Abdul Swamad, ambaye ni mwandani mkubwa wake Raila Odinga. Abdul Swamad hivi majuzi ametofautiana pakubwa na naibu wa rais Rigathi Gachagua hadharani na kutupiana cheche. Pia vile vile sasa hivi hawaongei na Rais William Ruto kwa sababu pia ametupa vijembe na kumkosoa hadharani kuhusiana hasa na swala la ubinafsishaji ama privatization ya baadhi ya viwanda na pia baadhi ya kampuni ambazo ziko kule Mombasa za kiserikali, ambazo yeye anahisi kwamba haifai, kwamba zinawafaidisha wanapwani. Kwa upande mwingine, kumekuwa na viongozi pia wa makundi mbalimbali ya kijamii na makundi ya kutetea haki za kibinadamu katika hiyo forum. Hata mzungu umemwona pale. Asa Wanjigi anazungumzia namna ambavyo yeye amefund ndoa ya William Ruto na Uhuru Kenyatta, pia vile vile kile ambacho Ketera amekuwa akizungumzia na Okia Omtata. Nikisema saa hizi kwamba hii kazi ama bado relationship, uhusiano kati ya viongozi hawa watatu, Okia Omtata, Wanjigi naye Alfred Keter, pamoja pia vile vile na Raila Odinga, nitakuwa ninakosea. Uhusiano, nikisema kwamba uhusiano wao bado upo, nitakuwa nakosea. Ndoa ya William Ruto na Uhuru Kenyatta ilianza 2013 wakati ambapo walichukua uongozi. 2017 wakachukua tena. 2022 urafiki wa Jimmy Wanjigi na Uhuru Kenyatta mahali unaanzia ndipo uadui wake William Ruto na Jimmy Wanjigi pia unaanzia, kwa sababu wakati ambapo hiyo pyramid ilipokuwa ya Uhuru, Wanjigi na Ruto, wakati Ruto alijiondoa akitaka sasa urais, hapo ndipo mambo yao iliharibika. Na kutoka hiyo wakati ndipo Wanjigi amekuwa very vocal akipinga hasa kuzungumzia swala la economy ya taifa hili, kwamba
sera zake William Ruto haziwezi zikasongesha taifa hili mbele. Hayo ni maoni yake kuhusiana as far as economy is concerned. Sasa hivi hawa watu watatu bado wako very vocal, wanaongea. Umemsikia Ketera alichokisema, umemsikia Umtata alichokisema. Leo Raila Odinga alikuwa pia amekuwa katika Nyanza, by the way, katika ngome zake, ambapo amekuwa akiendeleza registration drive ya baadhi ya wanachama, lakini leo hii amesema wakuwe tayari, wafuasi wake wakuwe tayari. Je, hiyo inamaanisha nini? Hasa hapa mimi naona hivi, pande zote zinaongea. Mwananchi ukimuuliza pale nyumbani, mtaani, anaongea kuhusiana na serikali ilivyo mbaya. Ukienda kwa wapinzani, sasa wamebadilisha language, ndio hao wanakuja kwa mambo ya revolution. Ukienda kwa hata baadhi ya wabunge ambao wako karibu na rais, pia wao wanahisi the same, ni kwa sababu hawana labda nafasi ama mahali popote ama uhuru wa kuweza kuzungumza haya yote. Sasa hizi zote ni nguvu ama forces ambazo zinataka kudrive kitu fulani, na hiki kitu, iwapo siku moja mwanasiasa yeyote ama hawa wanasiasa wataendeleza mijadala hii na ifikie mwananchi kwa pamoja, na waamue kwamba sasa enough is enough, sitaki kwenda sana kwa sababu mambo mengine sio mema kwa taifa. Hatuwezi tukatakia taifa kitu kama hicho, lakini kwa upande mmoja wananchi, katiba inasema wao ndio wako na powers, wao ndio wako na nguvu zote zaidi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, swala la revolution nataka uliangalie katika hizi mazungumzo na maongezi ambazo zinaendelea. Mimi sijataja kwamba kuna revolution, wala sijasema kwamba inastahili wala mambo kama, no. I am just looking at what is happening, what is the debate outside, how is it going to affect moving forward, how is it going to affect, how is it affecting the social relationship between government and the common mwananchi, na namna ambavyo mambo na maisha inavyopeleka mwananchi. Nataka kusema kwamba ni rahisi kwa mwananchi sasa hivi kumsikiliza mpinzani wa serikali kuliko serikali yenyewe, na kwa hivyo any narrative yoyote ambayo upinzani unaweza kuja nayo inaweza shika kasi zaidi miongoni mwa wananchi kuliko namna ambavyo labda serikali inaweza kufanya kutem ama kuipunguza. Na kwa hivyo this ama such utterances, such debates, such things are very dangerous to the country or to a growing country like Kenya. Mtazamaji, ni wewe tu ambaye una nafasi ya kukaa na kufikiria. Tafadhali kama hujasubscribe fanya hivyo, na kama bado hujashare, share na wenzako ili tuendelee na mjadala. Click the bell ili kupata notification wakati wowote ambapo content hii inatoka.